Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. So we go to chapter 1, inverse trigonometric function. Okay. So at the end of this chapter, students should be able to solve inverse trigonometry problem using reference triangle, differentiate and integrate function involving inverse trigonometric function. Okay, so this is recall the important things of trigonometric identities. Okay, in inverse trigonometric function, we have to use trigonometric identity in order to solve it. Okay, so the important identities that we will use is, okay, so this addition and subtraction, and then double angle. Okay, and then Pythagoras ni biasa kita akan guna ni lah, right angle ni. Okay, tu je lah biasanya. Alright, so right angle triangle. So this is Pythagoras theorem. Okay, how to find angle of x here. Okay, sine x. So opposite over hypotenuse. Okay, cos x. Adjacent over hypotenuse. Tangent x. Opposite over adjacent. Okay, so you have to remember all these things. Okay, introduction to inverse trigonometric function. Okay, trigonometric function are periodic, hence it is not a one-to-one function, so they do not have inverses. Okay, supposedly memang dia tak ada inverse. However, by restricting the domain to a one-to-one function, its inverse function will exist. Sebab tu domain dia penting. Okay, setiap inverse ada domain. Okay, table 1 presents the trigonometric function, their inverse and their graphs. Okay, okay, ni graph dia. So sine inverse, okay, how to write the right inverse trigonometric function. Okay, kalau trigonometric function kita ada sin x. Kalau inverse dia kita akan ada sin inverse x. So ada negatif 1 kat atas Okay, kalau cos x trigonometric function, okay, dia punya inverse is cos inverse x. Okay, okay, so it's similar to tangent inverse, cotangent inverse, secant inverse, cosecant inverse. Okay, so dia ada negatif 1 kat atas tu so we call that inverse. Okay, but okay, sin inverse x is not equal to 1 over sin x tak sama sebab dia bukan index, bukan tak sama, jangan buat macam tu. Okay, and then sin inverse x okay is not equal to sin x kuasa negatif 1. Salah, ni kan sama ni kan, yang ni sama dengan ni, so dia tak sama dengan sin inverse. Dia bukan inverse trigo, bukan. Okay, jangan salah tulis. Alright, so next. Okay, by using calculator or otherwise evaluate. So ini kita nak evaluate using calculator. So dekat calculator awak, macam mana nak cari sin inverse? Sin inverse dia duduk dekat atas button sign. So kena guna shift. Okay, shift sin. So nampak dekat calculator awak akan keluar sin kuasa negatif 1 tu kan. Tu sin trigonometric function lah tu. Inverse trigonometric function lah tu. Sin inverse. Okay, sin inverse 1 over 2. 1 over 2 is equal to 30. Then B sin inverse 1 over square root 2 equal to 45.
Okay, C cos inverse negative 1 over 1 over square root 2. 135. And then cotangent. So how to find cotangent square root 3? Okay. Secant, cos. Macam mana nak cari? Okay, cotangent is 1 over tangent kan? Okay. Kena tahu dulu cotangent tu apa. So tengok balik identity of trigo tadi. Okay, 1 over tangent tu lah. So is 1 over tangent inverse square root 3. Okay, masuk calculator je yang ni lah. 1 over tangent inverse square root 3. So 1 over tangent inverse square root 3. Okay, is equal to saya dapat 1/60. Right. Next we have secant. Secant inverse negative 1. So 1 over secant is 1 over cos. Cos inverse negative 1. Okay, is equal to 1 over cos inverse negative 1. Okay, so 1/180. And the last one ni cos sin inverse. Boleh masuk je dalam calculator. Cos, tekan, shift sin inverse, lepas tu masukkan negative square root 3 over square root 3 over 2. Tutup kurungan, tutup kurungan. Okay, so it's equal to 1 over 2. Okay, masuk je calculator. You dapat Alright, faham? Ni using calculator. Okay, next. Okay, next, identities and simplifying expression involving inverse trigonometric function. So, there is important properties. So, kita ada 6 properties lah yang important. So, sin inverse sin theta sama dengan theta. Ni memang dia punya properties Cos inverse cos theta sama dengan theta. Tangent inverse tangent theta sama dengan theta. Okay, then so on lah. So, boleh tengok nanti. So, try to find the value of tangent inverse tangent 3 over 4. Okay, how to find? So, kita guna properties. Nampak tak? Tangent inverse properties number 3. Ni. Tangent inverse tangent theta sama dengan theta. So, kali ni tangent inverse tangent 3 over 4 is equal to tangent inverse tangent 3 over 4 is equal to 3 over 4. Right? So, ni kita akan guna properties. And then, to solve problem involving inverse trigonometry, student need to know the definition of inverse function. Kena tahu definition dia. Definition dia ni yang properties ni lah. Okay ni. How to construct right angle triangle yang tadi tu yang Pythagoras theorem ni, yang X tu. Cari sin X, cos X, tangent X. Okay. 6 basic trigonometric ratio yang tadi juga. Trigonometric identities. Okay. So, yang ni memang kena tahu. Okay. Next. Okay, example. Given X equal to tangent inverse 3. Okay, without using calculator, find sin X and secant X. Okay. So, given that X equal to tangent inverse 3. Okay. So, bila dapat soalan macam ni, memang kena guna right angle triangle ataupun yang Pythagoras yang triangle tadi tu. Okay, Pythagoras theorem tu. Okay, so X equal to tangent inverse 3. So, using the definition of
inverse trigonometric function, we know that tangent x equal to 3. Okay, tangent inverse, okay, bring it left hand side, become tangent, so x equal to 3. So from the tangent x equal to 3, we build the right angle triangle. Okay, so this is my right angle triangle. Tak cantik pun. Okay, cantik sikit. Okay, so this is our angle x. So tangent x equal to 3 using the definition. So this is 3 over 1 lah. Okay, tangent x. Okay, so 3, 1. So what is our hypotenuse? So using the formula, Pythagoras formula, so dia adalah, kat sini adalah 3 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 punca kuasa 2. Sama dengan, okay, 9 plus 1. So square root 10. So dia punya hypotenuse is square root 10. Okay, so next dia suruh cari apa? Find sin x, secant x. Okay, so what is sin x? Sin x equal to, okay, using the right angle triangle ni, okay, right angle triangle ni, kita akan cari sin x. So what is sin x? Okay, so 3 over square root 10. Okay, ni guna formula tadi right angle triangle. Kena tahu formula Pythagoras tu. Alright, and then dia nak secant x. So what is secant x? Okay, secant x is, ni pun kena tahu definition dia balik, 1 over cos kan. Secant is 1 over cos. Okay, so it's 1 over cos x. Okay, so what is cos x? Kena cari cos x kat sini. So cos x equal to 1 over square root 10. Okay, so sama dengan 1 over square root 10 is equal to square root 10. Okay, so inilah. Nampak, kita tak guna calculator pun. Kalau guna calculator, awak dapat, kalau guna calculator, okay, example guna calculator kan. X tu berapa? Shift tangent inverse 3. 71.56. Lepas tu masukkan dekat sin X tu mesti dapat perpuluhan lah. Saya tahu itu using calculator. Sebab tu kalau tak using calculator memang awak akan dapat macam ni, square root 10. Sebab tak guna calculator kan. Right. So next, example 3. Without using calculator, find the value of tangent sin inverse 2 over 5. Okay, ni pun sama, awak kena guna right angle triangle. So, okay, how to solve? Okay, kita akan kita akan buat assume. Okay, so apa yang kita akan assume? Kita akan assume sin inverse ni. Kita akan assume yang ada inverse ni. Okay, so yang ada inverse tu yang biasanya kita akan let. Okay, so the step is let. Okay, saya buat alpha lah. Alpha equal to sin inverse 2 over 5. And then using definition, sin inverse ni bila dibawa left hand side dia akan jadi sin alpha equal to 2 over 5. Okay, so dapat je macam ni, terus buat right angle triangle. Okay, so this is our alpha. So sin alpha equal to 2 over 5. Sin tentang 2, 5. Okay, so berapa yang bawah ni? So guna Pythagoras theorem. So 5 square minus 2 square. So square root 21. Okay, root 21. Alright. So soalan nak apa? Tangent. So soalan nak tangent sin inverse 2 over 5 is equal to, so tangent, okay, tukar substitution tu. Sin inverse kan sama dengan alpha, tangent alpha. So apa dia tangent alpha? Okay, carilah daripada right angle triangle ni. So tangent alpha is equal to 2 over square root 21.
Salah betul lah. Okay, betul-betul. Right? Faham Okay, next. Example 4. Okay, banyak soalan. Saya nak buat satu je. Okay, so example 4 saya buat soalan B. Cos Okay, biasa bila ada tambah ni. Nampak tambah ni. Biasanya kita akan guna yang additional subtraction punya identities tadi. So ingat identities tu. Boleh refer balik nanti Okay, so saya buat B. Okay, cos sin inverse 2/3 plus tangent inverse 1/5. Okay, so bila ada 2 sin inverse 2/3 dengan tangent inverse 1/5, maksudnya kita akan buat 2 assuming. Okay, kita akan buat let alpha dengan let beta. Example. Boleh juga buat let A dan let B. Saya jarang buat X, Y sebab saya takut soalan tu ada X. Soalan ni masih nombor Lepas ni kita akan pergi ke simplifying. Simplifying ni biasa diguna X, Y. So takut tertukar. Sebab tu saya guna alfabet lain lah. Alpha, beta saya guna yang tu Okay, so the first step is let lah. Okay, let alpha equal to sin inverse 2/3 and beta equal to tangent inverse 1/5. So here we will have 2 right angle triangle. Kita akan ada 2. Okay, right angle triangle. Okay, so simplify lah. Sin alpha equal to 2/3. Okay, sini apa? Tangent beta equal to 1/5. Okay. Then cari right angle triangle. So right angle triangle for alpha. So sini 2, 3. So what is our adjacent dia? Square root 5. Then tangent beta. So this is angle beta. Okay. 1/5. So what is our hypotenuse? Square root 26. Okay. Dapatlah macam ni. Alright. So back to question. So cos sin 2/3, sin inverse 2/3 plus tangent inverse 1/5. Okay, so is equal to cos sin inverse apa? Ni alpha. Okay, so ni alpha plus tangent inverse beta. Okay, nampak tak? Okay, so ni lah kita akan guna using identity. So what identity that we use? So nanti check semula So identity dia adalah cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Okay, so this is the identity. Okay, so cari cos alpha cos beta sin alpha sin beta. Kena cari. So kita dia nak cos alpha. Ada tak cos alpha? Tak ada. Cari So what is our cos alpha? Ni alpha cos alpha. Ni alpha. So cos alpha is equal to square root 5/3. Okay. Cos alpha, cos beta ada cos beta. Cari cos beta. So what is our cos beta? Cos beta is 5 over square root 26. Okay. And then sin alpha. Okay, sin alpha ada dah ini. Okay, sin beta ada tak? Tak ada. Cari. Okay, sin beta. Sin beta equal to 1 over square root 26. Okay. Then masuk dalam identity tadi. Cos alpha square root 5/3 times cos beta 5 over square root 26 minus sin alpha 2/3 times
Okay, times sin beta 1 over square root 26. Okay, so simplify, kita akan dapat 5 square root 5 per 3 square root 26 minus 2 over 3 times square root 26. Bawah dia sama kan? So sekalikan je lah. 5 square root 5 minus 2. So 3 square root 26. So this is the answers. Sebab soalan dia without using calculator so jawapan dia mesti macam ni. Kalau awak dapat perpuluhan-perpuluhan tu memang guna calculator lah tu. Right? Okay. So soalan lain boleh buat. Okay, example soalan C. Cos sin inverse 1 over 2 plus pi. Okay. So untuk soalan ni kita akan let ni je. Okay. Tapi nanti dia akan jadi cos alpha plus pi. Samalah cos alpha plus pi ni akan guna identity. So identity dia sama dengan ini kan. Okay. So dia akan jadi cos alpha cos pi. Okay. Tolak sin alpha sin pi. Gitu. Okay. Nanti carilah cos alpha ni apa. Cos pi apa? Cos 180 cari. Okay. Right. Okay. So tu saja, yang lain boleh try sendiri Okay, next. Example 5. Simplify sin. Ni soalan simplify, nampak? Dia tak ada nombor dah. Tadi ada nombor. Yang ni tak ada dah. Dia guna x. Sin cos inverse x. Okay, so step dia sama. Sama cuba dia tak ada nombor. Dalam bentuk expression. Okay, so simplify. Simplify sin. Okay, sin cos inverse x. Okay, so macam saya kata tadi, kita akan guna let. Okay, kita akan let. Kita nak let yang mana? Let yang inverse. So let alpha equal to cos inverse x. Okay, so using definition, cos alpha equal to x. Okay, so daripada sini memang kena buat right angle triangle. Okay, so cos alpha equal to x over 1 kan sebenarnya. Okay, so buat right angle triangle. So this is our alpha. So what is x over 1 kat mana? Okay, x kat bawah ni, 1 kat sini. So what is our opposite? So 1 minus x square. So dia ada punca kuasa. Alright. Okay. So tengok balik soalan. Okay, sin cos inverse x equal to sin alpha. So sin alpha apa? Tengok balik right angle triangle ni. So sin alpha is equal to square root 1 minus x square over 1. So is equal to 1 minus x square, square root 1 minus x square lah. So macam ni. Nampak tak dalam dia ada expression of x. Dia bukan nombor macam tadi. Okay, so macam tadi ada nombor kan. Okay, so next. Okay. Express as an algebraic expression. Ni pun sama, nampaknya dia ada x macam tu. So saya buat satu soalan C. Yang lain nanti boleh jawab buat sendiri. C. Cos 2 sin inverse x. Okay. So macam saya cakap tadi, kita akan buat right angle triangle kan. So kita akan let sin inverse x tu as a alpha. Tak payah ambil dua Kita akan yang inverse tu saja. So let alpha equal to sin inverse x. Okay, so definition sin alpha equal to x. Okay. So buatlah right angle triangle lagi. So this is our alpha. Sin alpha equal to x. So x over 1 lah. And then our adjacent square root 1 minus x square. Okay. So
Pergi balik soalan dia. Dia nak cos 2 sin inverse X. Okay. Is equal to apa? Cos 2 alpha. Nampak? So, untuk case cos 2 alpha, ini pun kena guna use identity. So, what identity that we use? So, cos 2 alpha ni dia ada banyak Dia ada 3. Dia sama dengan apa, sama dengan apa. So, nanti check. So, boleh guna salah satu. So, sin cos 2 alpha. Okay, dia ada 3. Okay, saya tulis kat sini lah. Cos 2A sama dengan, so ada banyak lah, cos square A minus sin square A, or kita boleh guna juga 2 cos square A minus 1, or 1 minus 2 sin square A. Okay, so idea ni boleh guna. Tapi kalau nak senang, guna yang dah ada lah. Macam kita dah ada sin, guna yang sin. Okay, so saya guna yang sin is equal to 1 minus 2 sin square alpha. Okay. Okay, so kita ada sin. Okay, we have sin alpha equal to x. So sin square alpha equal to x square. Right? So substitute 1 minus 2 x square. So is equal to 1 minus 2x square. Itu je, senang kan? Right? Okay. Okay, next. Dah exercise. Okay, exercise ni saya akan bagi dalam Microsoft Teams. Okay, exercise number 1. Number 2. Okay, sampai number 6. Alright. So thank you from me. So there is no substitute for hard work by Thomas Edison. Thomas Edison. So remember that you have to hard work. Okay, thank you. See you next video.